Et on a l'ouverture de la séance, on a adoption de l'ordre du jour. Il est proposé au conseil d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil du 12 décembre 2023. Merci. Je propose. Merci. Je le seconde. Tu secondes? Oui. Merci. Je demande le vote, s'il vous plaît. À l'unanimité, merci beaucoup. Le prochain item, ça va être une présentation sur le budget avant qu'on aille à l'adoption du budget. So we're going to present the budget here. I have a mic on my head, portable mic, so I could look at the presentation while at the same time answering questions from the audience. And on avance aux priorités budgétaires. Comme vous voyez, les points importants. S'assurer d'offrir les meilleurs services aux citoyens en préservant l'équilibre entre la capacité de payer des citoyens et leur satisfaction. Very important that we kept this in mind. Obviously, we want to keep the citizens very happy. We want to make sure we're offering the best services, the best value for our dollar. Maintenir un masse salariale équilibré en conformité avec les conventions collectives et les politiques de la ville. As you all may or may not know that are present here in the room, we are in the middle of collective bargaining agreements with our unions, which are going very well. But however, as everybody knows, costs have gone up, salaries have gone up, etc. And we are facing that as well, and it's created a balance that we've had to realize in our budget. La création de nouveaux postes d'emploi, l'ajout de personnel, besoin évident et avoir des retombées positives sur l'offre des services aux citoyens. Again, we cannot offer these services to our residents without having the employees in place and the people to be able to offer those services. It's extremely important. Donner une grande place à des mesures concrètes pour la protection de l'environnement. We take our environment, our urban forest, very important. We consider it extremely important. And also, by the same token, we are known as Cité Jardin, and so therefore that's why we put the emphasis on that, on our priorities in the budget as well. Prendre des actions pour limiter les impacts changements climatiques dans les secteurs névralgiques de la ville, par exemple, pour contrer les conséquences des pluies diluviennes, du verglas et des grands vents. And everybody knows we've had ice storms, winds, and heavy rains that have impacted residents quite severely, and that's why we went into, a study of our whole aqueduct system that we will be presenting certainly and informing our residents about in the new year with a full presentation. Et il faut protéger notre forêt urbaine, which is extremely important, our canopy, and obviously review some of our noise bylaws. Garantir la sécurité et l'accessibilité et la fluidité de la circulation au travers de la ville, ainsi qu'au pourtour des chantiers de construction et déploiement des solutions efficaces au niveau des interventions physiques et de signalisation routière et des communications. So we have a lot of cross-town traffic in TMR, and TMR is impacted by that because we have intermunicipal traffic that is affecting us. It's important to note also that because of this, we need to put certain measures in place with the SPVM, with public security, et cetera. And it costs money to be able to offer those services. We had to put additional stop signs. We have to monitor the speed of cars and traffic on our roadways and have the proper type of signage for our residents for safety and security reasons. And that is part of a cost of running a municipality. Mettre en œuvre les recommandations issues des études de circulation, notamment aux abords des écoles. We put some emphasis around the schools. We've added additional public security around the schools and put emphasis around how we put speed bumps on our roads, permanent speed bumps, etc. And optimize the fluidity and extensions of the town's bicycle paths. As there is, it's important to be able to encourage the use of bicycles over motorized vehicles. Et limiter le fardeau fiscal des citoyens en visant une augmentation des taxes municipales de l'année 2024 basée sur les prévisions économiques de l'inflation. Everybody knows
we've been impacted quite severely by economic inflation, interest rates, cost of goods, etc. And we want to also ensure a sound and realistic and long-term financial management of the municipality. Les revenus, where we're going to get, what are the differences from last year to this year? You can see from last year we had 116 million of revenues. This year we are anticipating and budgeting 124.5 million, an increase of about $8.3 million. Clearly a difference of 7%. And how we are balancing this in our budget is we are using some of our surpluses, our accumulated surplus. In 2023, we used 6 million. This year, we're going to use 4.4 million. And the logic behind that is to ensure that we have funds set aside for some of the major projects that we have to do, such as the quartier sportif, le centre sportif, some of the aqueduct work that we have to do, without relying on borrowed debt too much. And utilisation des réserves financières, some of our financial reserves, we dipped into it by the amount of 1.3 million. Again, in both cases, we used approximately roughly 30% less of our accumulated reserves. Moving on, now, where is this revenue going to come from? As you can see, it's going to come from municipal taxes, water taxes, those are the major items, and autres revenus de source locale, 15 million, which will be ventilated a little bit later. Transfert gouvernemental, autres revenus, contribution des promoteurs, which is contributions from construction projects, etc., and work that's done in permitting, etc., for a total revenue of about $124 million plus. Now, our operating budget, afin d'ajuster ou de diversifier les revenus, certains tarifs ont été revus à la hausse. Et ce chapitre, les faits saillants sont les suivants. Comme vous voyez, les tarifs imposés pour la consommation d'eau. Water's gone up by 10 cents per 1,000 gallons. Les frais de réseau au compteur d'eau have gone up now $5. Les tarifs de permis émis par le service d'aménagement et développement du territoire ont été revisés à la hausse. Introduction d'une tarification relative aux demandes de permis d'occupation de domaine public. And what does that mean is that from now on going forward, contractors are going to be responsible if they have to occupy or take over a lane on a roadway, they're going to pay for that occupation of that lane. So in other words, there is a disturbance to the residences, to circulation of traffic, to people walking on the streets. Now, contractors and entrepreneurs are going to be responsible for compensating the town and its residents for using up those public areas. Les frais d'inscription de plupart des programmes, we've increased our program fees by about anywhere from 5 to 10%. As you know, labor costs have gone up, supply costs have gone up, all service costs have gone up. Everybody's been impacted by that. Les revenus budgétaires provenant des émissions de permis de construction sont à la hausse, so we've increased those construction permits going forward. It's a revision. Les revenus d'intérêt budgétés ont été rehaussés en considération des taux d'intérêt. Naturally, our revenue that we received from our funds that are in the banks have increased. As you know, a year and a half ago or so, interest rates that we would get on our monies were close to about 1%. And in the past year, we've been able to generate some revenues in excess of 3.5 to 4%. So it made a difference. Et les revenus sur les droits de mutation immobiliers sont en baisse dû au ralentissement du secteur immobilier. So as we all know, given what's happened recently in the economy, there's been a reduction in the number of transactions of homes that were bought and sold during the year, and this is what we anticipate for the upcoming year. When we look at our expenses, we can see that our expenses have increased by 5.9 million, or 4.79% for the year. And part of it is due to our aliquot share, the $2 million of our quote-part, which is 2.89%. Our local expenses have gone up 3.9 million, or roughly 7%. And it's really due, in large part, to increase in payroll, costs related to external contracts,
increases in debt service that we've had because our debt service has gone up as well, and introduction of environmental measures, notably for the disposal of excavated and contaminated soils. As you can see here, the details of our expenditures are broken down as follows. We have general administration, 10.9 million, des sécurités publiques à 4 millions de dollars. Et vous voyez aussi également la variation et les augmentations des services que nous avons. L'hygiène du milieu, le santé au bien-être, aménagement d'urbanisme. Les loisirs et culture, incluant les parcs, a augmenté de 3,7 %. C'est pas pire du tout, ça. On regarde, les frais de financement ont augmenté 20 % à peu près. Et on a eu une diminution d'administration des frais recouverts des promoteurs à cause de la baisse des activités de développement, etc., à Ville-Mont-Royal. Alors, ça représente une augmentation en total de toutes nos dépenses ici de 4,79 %. Et quand vous voyez ça, quand on regarde la répartition des coûts, des activités sur lesquelles on paye 69 millions de dollars à l'agglomération de Montréal, on voit que 23 % de ces 69 millions de dollars va pour le service de police, la SPVM. Il y a un autre montant de 15,6 millions for transport collectif, sécurité d'incendie, represents about 13 %. Et si on regarde aux 4 ou 5 premiers chiffres jusqu'au de service, le service de l'eau, on parle d'approximativement 83 % des frais de l'agglo qui sont représentés par ces 5 services, qui représentent un 69 millions de dollars. Et bon, l'impôt foncier, où est-ce qu'on a le revenu qu'on reçoit, la Ville conserve 31 %. Ce qui va à l'agglo de Montréal, c'est 69 %. Et quand on indique là, l'agglo, ça inclut le CMM, la communauté urbaine de Montréal aussi. The operating budget this year, you can see on an average home, voyez-vous, la maison, la valeur d'une résidence unifamiliale moyenne n'a pas changé de l'année dernière parce qu'on a eu l'évaluation triennale qui est rentrée l'année dernière. Alors, le montant reste le même. Alors, 1 941 000. Et cette année, le compte de taxes pour une maison moyenne, c'est à peu près 10 000 $. Quand on regarde ça, 6 930 $ va à l'agglo de Montréal. Le restant est reparti sur l'administration, parcs, forêts, etc., qu'on voit que c'est le montant qu'on gère, nous autres, ça c'est le 31 % qui reste avec la Ville de Montréal et comment c'est dépensé. I think it's important to note, and I pulled out this graph about inflation and projected inflation, and you can see over the years how inflation has been impacting us here in Canada. And you can see this huge spike that took place between 2021 and 2023 of 6.8%. Now, this is an average inflation rate for all of Canada. But when you look at the items that we are really impacted by, you have an opportunity to see the increases from 2020 to 2023, from transportation, food and beverage up 23%. I'm sure everybody has been impacted by that. Transportation by 28%. Housing has gone up 19%, etc. Recreation costs have gone up 12%. You can see that right there. So you look at all items represent roughly an 18.7% increase in the cost of living for the average resident. Moving on, on voit ici que le budget de fonctionnement pour 2024, les taux de taxes pour 100 $ vont augmenter, immeubles résiduels vont augmenter de 49 cents à 52 cents par 100 $, et les immeubles 6 logements de 65 à 69, etc. On voit les augmentations et les terrains vagues, etc. Nous avons augmenté légèrement immeubles non résidentiels et on a le facteur là-dedans et les immeubles non résidentiels commerciaux ont augmenté le facteur aussi et on a gardé le même facteur pour les 6 logements et plus. Alors, le taxe foncière, en effet, va augmenter
cette année par 5,94 %. Si on regarde avant, avec le taux d'inflation All Items 18,7 % ou 6,8 % au Canada l'année dernière, on a accompli quelque chose en conseil que pour nous autres était très important de conserver le taux d'augmentation en dessous du taux d'inflation. Bon, si on regarde ici dans le budget la tarification d'eau, on augmente de 2,6 à 2,70 $ le 1000 gallons. Et c'est réparti, selon nos calculs, par la grosseur du diamètre du compteur. C'est pas mal clair. C'était un montant de 5 $ en moyenne. Et la tarification d'eau, volume d'eau de 80 000 gallons. En 2023, on avait un frais d'eau de 208 $, encore pour une résidence de 4 personnes. Et 2024, ça va être 216 $, une augmentation de 3,85 %. Et le frais du réseau has gone up by $5, roughly 25%, but it has not been increased for the past 10 years, if I'm not mistaken. So for a total average of 5.7% there. À ce point-là, on termine la présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passe aux prochaines étapes. Monsieur le greffier. Adoption du budget de fonctionnement 2024. Whereas in accordance with Section 474 of the Cities and Towns Act, the Council shall prepare and adopt the budget of the municipality for the next fiscal year and provide therein for revenues at least equal to the expenditures provided therein. It is submitted to Council to adopt the 2024 budget in the amount of $130,149,000 as shown in the attached schedules, to appropriate $4 million from the appropriated accumulated surplus to finance operating expenditures of the year 2024, to appropriate $320,000 from the non-appropriated accumulated surplus to finance operating expenditures of the year 2024, to appropriate $53,000 from the accumulated surplus allocated to the installation of a work of art to finance the installation of the sculpture in 2024, to appropriate $1,500,000 from the financial reserve to the reimbursement of the long-term debt, to the reimbursement in advance of the long-term loan, and to authorize the town manager to provide such services to carry out the works and to meet expenditures as are provided for in the 2024 budget, the whole in accordance with the dispositions of bylaw number 1402 concerning the delegation of certain municipal officers of the power to authorize expenditures and sign contracts on behalf of Town of Mont-Royal. Thank you. You have a proposer? Je propose. Merci. Seconder? Je seconde. Merci beaucoup. Monsieur le maire, j'aimerais m'exprimer à ce sujet. Oui, vous avez 5 minutes pour vous prononcer à ce sujet. Allez-y. Merci. Chers résidents, je reconnais le travail important qui a été fait par l'administration et par le conseil pour boucler ce budget. Ce processus budgétaire a donné l'occasion à un débat vif et des discussions saines entre les conseillers. Je remercie le maire et le conseil que cet exercice ait eu lieu. Cependant, ce soir, je voterai contre le budget. Sachez que j'approuve l'essentiel des choix qui ont été faits au niveau des dépenses, mais je ne suis pas d'accord avec les revenus générés par les scénarios de taxation, plus particulièrement sur le taux de taxe des immeubles locatifs. En effet, le budget actuel prévoit d'augmenter les taxes des résidents locataires alors qu'ils ont déjà connu une énorme augmentation l'année dernière. Je m'explique. L'année dernière, les taxes des immeubles locatifs ont connu une augmentation moyenne de taxes de 37,5 %, alors qu'en moyenne, elle a été de 6,9 % pour les maisons unifamiliales. Cette hausse de taxes a été transférée, dans la grande majorité des cas, par les propriétaires des immeubles aux résidents locataires via des augmentations de loyers, puisque les propriétaires sont en droit de passer 100 % des augmentations de taxes aux locataires. Cela a eu par conséquent un impact financier important sur des résidents de notre communauté qui ne sont clairement pas dans les plus fortunés. Je pense que dans son budget 2024,
Le conseil a une responsabilité envers ses locataires. En ce contexte d'inflation, nous devons être au diapason avec la réalité économique actuelle. Nous devons soutenir ces résidents locataires en ces temps difficiles et opter pour une augmentation de taxes moins élevée pour les immeubles locatifs. À mon avis, l'impact sur le budget aurait été minime et il y a diverses options qui auraient pu être présentées pour boucler le budget. Chers résidents, sachez que j'ai défendu cette opinion avec vigueur, de pair avec mes collègues Julie Alde et Maya Chamas, et cela à plusieurs reprises lors de nos discussions. Alors aujourd'hui, en respect avec mes convictions et mes valeurs, et par respect pour les concitoyens affectés, je me vois de voter contre ce budget ce soir. Merci. Mr. Mayor, I would Merci. also like to address. Yes. As mentioned by Caroline, I share her concerns regarding the taxation scenario. I would like to thank both the administration and council for our budget exercise, because I too approve the majority of the budget with the exception of the taxation scenario. Due to the chosen scenario, I will also be voting against the budget this evening. As mentioned by Caroline, the logements 6+ were disproportionately impacted last year. Prior to last year, logements 6+ were taxed the same mill rate as residential housing. Last year, Council implemented a mill rate coefficient to logements 6+ and used the maximum coefficient allowed. Using that maximum ratio, logements 6+ mill rate is 33% higher than that of residential housing. There was an assumption that owners would not pass the full increase to their renters. But this assumption did not prevail, as owners have the right to flow through the full impact of municipal taxes, as rent increases are highly regulated. During 2023, we have heard from renters, and it is important to us to address this issue in this year's budget. Our position is to moderate the tax impact to our town's renters and to not use the maximum coefficient allowed for logements 6+. Thank you. Mr. Mayor, I'd like to speak as well. Yes. Go ahead. In order to be efficient and not to repeat ourselves, I just want to state that I also will be voting against the budget for the same reasons mentioned by Caroline and Julie. Thank you. You're welcome. With that being said, before we go to a vote, I'm just going to clarify a couple of facts. I did an extensive study on the cost of the renters, and they had never been increased over the years. The property owners run a business, and when the property owners sell their business, which they all have an opportunity to do so, sell their multiplexes, et cetera, they don't go back to their tenants and share their profits with their tenants. Additionally, multiplex owners are under no obligation to pass on all of their expenses, nor their tax expenses, to all of their tenants. In addition to that, multiplex owners have the right to deduct both their residential tax, municipal taxes, and school taxes, and all of their other expenses from their own income when they're calculating their income. Last year's increase, where we had increased residential taxpayers by 6.24%, I may be off slightly, but it was somewhere in that range. The average increase for a renter, the average tax increase for a renter was 2.55%. It should also be remembered that a renter benefits from all of the services that a residential owner benefits from. In addition to that, the renter is not required to make any mutation tax payments when they land in TMR, and they land in TMR and are only required to pay rent. So consequently, we felt when we actually did the increase in 2023 that it was a fair increase and long overdue, and that unfortunately we felt that the landlords took advantage of this and unfortunately were not totally transparent with their renters. Consequently, I feel very comfortable with the increase. I feel it's fair and just. I feel that the residents of TMR should not be subsidizing landlords. The residents of TMR deserve better, and I believe the renters deserved also better as well, because they were fairly treated, because their tax rate increased 1/3 of the amount of tax rate
that municipal owners were paying last year. Thank you. With that, I would like to turn to a vote on this particular motion. Alors, je demande le vote sur la taxation. Tous ceux qui sont pour, 1, 2, 3, 4, 5. Et ceux qui sont contre, s'il vous plaît. Parfait. Avec ça, on passe la période de questions. S'il y a des questions, les questions vont être posées strictement sur le budget. S'il n'y a pas de questions sur le budget, on passe à la fermeture de la séance. Il est proposé de lever l'Assemblée. Merci. Proposeur? Je le propose. Merci. J'appuie. Merci beaucoup. Je demande le vote, s'il vous plaît. Merci beaucoup à tout le monde. Merci et on se voit à 19h. Merci beaucoup.